بقول لهم الله يقدم اللي فيه خير، بتأمل من الله يكون في سلام بالعالم كله. إن شاء الله يا رب يتحقق السلام مثل ما قال سيدنا المسيح: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. بتمنى إنه يضل في سلام ويحصل سلام بجميع دول أنحاء العالم، لأن بالنهاية نحن بشر، الله خلقنا على الأرض بشر تنعيش. فوق طبعا على العالي، ايه، وولادي هون كانوا تحت كانوا نبشوا هيك طلعوها. بنتي كانت ميتة فوق، وفي بنت هيك كانت تحت سحبناها من هون. مش هالحين هيك وهيك، تعرفي انه. ونجت بنت بأجوبة يعني، وفي بنت بالمشفى بعدها. مرتي كانت ميتة هون تحت، وجود وصاحبة البيت كانت تحت كمان، وإلي عمر هون قاعد بهالحي. كنت صدقني مبسوط بحياتي مع أولادي، يعني إنه حد عايشين مبسوطين. في جاري اسمه إلي حلبي، كنت أقعد حده كل يوم نشرب قهوة الصبح، يعني أسرة وحدة عايشين مع بعض. فجأة خسرت كل أولادي ومرتي. تسلم. على كل حال بنقول كتر خير الله، شو من إجانا من الله ماشي الحال. قدر الله ما شاء فعل، يعني مشيئة ربنا. I think it's, and this is my opinion, purely my opinion, I think it's an illusion that we might think that the protests, COVID, and the explosion are the reason why Lebanon is in its current state. Or like Lebanon was better before this and now it's worse, or things are getting worse. No, things have always been bad because the root issue has always been there. In some sense, this was a wake-up call to a lot of the people who were segregated. The explosion brought some sort of neutrality in the idea of how we struggle all together, how we build back all together, how we fight back all together. The explosion was able to bring a taste of it. But the core issues are not being resolved. Corruption in the government, in the parliament, and so on are not being resolved. So there will never be a revival. There will never be a Lebanon. And yeah, this is like just me echoing what the French president said, you know. Lebanon is on the verge of disappearing because people don't care about building Lebanon. The explosion just once again found a way to unite us, but after the money that comes in to rebuild what the explosion did, to undo what the explosion did, will also undo the unity that the explosion brought in, you know. I will not say we need more explosions. We don't need more explosions. But at the same time, we need more impactful events, I would say, that would unite the Lebanese people. And only through unity. There's no other way. Only in willing to take a step, faith in the other person and trusting the other sect. There's something in us as humans that draws us to people that are similar to us. And
that's something that's part of our humanity, trying to find a commonality, commonness of what is mankind, or what is the ideal that we need to be striving for. That's the big challenge. And I'm not sure that we are going to find that resolved, not in Lebanon nor in other places. What we're noticing is the younger generation doesn't really care much about what my dad thinks or used to believe, or what my mom used to think and how she lived. They're seeing what sectarianism is doing to the country, and they're like, I'm done. I want to live my life. لبنان كتير حلو وكتير يعني من كل شيء سياحياً كان قبل، بس نحن من إيدنا صراحة هذا اللي عملناه، لأنه ما نقينا العالم اللي بتستاهل لأنه تكون هي مثلاً، ما نقينا الرئيس المناسب، ما نقينا النواب المناسبة لنا. لا بالعكس، نحن من إيدنا كل شيء، لأنه نحن اللي اخترناهم لهيدول، وهلأ لازم نتحمل نتيجة غلطنا. بتمنى أنه ما نرجع نعيد نفس الغلط، نعرف شو نحن عم نختار، كرمال يكون عنا بلد بيحترمنا وبيحترم حقوقنا وبيساعدنا، بيبني لنا مستقبلنا. بس هيك بنصح العالم انه يكون عندها هيك تفكر بعقلها، مش بانه بحزب معين كان من تيار مستقبل ولا حزب ولا حركة ولا مين ما كان يكون. فكر بس انه انت لبناني، انت مواطن لبناني، حقك تعيش مثل اي واحد كان. They could see what the country could be. Why do we have to live in like 30 years of just corruption, and why do we have to keep it going? We want our kids to live in a better way. We want them to have a better life moving forward. So it's up to us, is what they say, to make that change. شيء كتير محزن إني أشوف بلد مثل لبنان، بلد تغنوا فيها المطربين من زمان، كان ينضرب فيها المثل، وبنفس الوقت دولة تاريخية انذكرت بالكتاب المقدس. فشي كتير مؤسف نشوف شعبها منقسم بهيدا الشكل منقسم، يعني بشكل كتير رهيب. طوائف فرقتهم، التبعية لدول خارجية فرقتهم. فبتمنى أكيد أنا بإيماني الشخصي إنه الحل الوحيد هو يسوع بيجمع كل الناس بجسد واحد، ما بيقعد يفرق بين شخص شو كانت خلفيته أو شو عمل بالماضي. منصير كلنا ناس نضاف مطهرين بجسد واحد. فأنا أمنيتي للشعب اللبناني إنه يعرفوا يسوع أكتر، هو الحل الوحيد. وبنفس الوقت يلي صار بلبنان، هيدا الانفجار الكبير وهيدا الوضع الاقتصادي الصعب، حسب ما لاحظت حرك كتير ناس. يعني في ناس صحيت على حالها، نفضت عن حالها هيدا الثوب الطائفي واتحدت كلبنانيين. وهيدا الشيء تجلى لما شفنا وقت الانفجار كيف أغلب الناس من كل الطوائف من كل المناطق نزلت على بيروت لتساعد هيدول الناس يلي انصابوا بهيدا الشيء اللي صار. فبتمنى أنا من الشعب اللبناني إنه يضل مركز على هيدا الشيء، ينزع عن حاله ثوب الطائفية ويتوحدوا كلبنانيين صف واحد لحتى ينهضوا ببلد جديد. I think churches have a huge role to play, and I think maybe they did play it, but they could do more. A lot of the churches are more on the defensive than the offensive, and I think they should be more on the offensive. When there's a need, you need to be there. When help needs to be offered, offer it. Don't hold back. Don't be afraid. Do it, and then by faith, God allows for change to happen. And that's the cool thing about scriptures. When you read Jesus' life, his entire life was going towards the people, being with the people, and then the change happened from their experience with him. They experienced something that was real. And so the church has a huge role to play in changing the mindset of the community around them. We realized there needs to be a light here, and needs to be hope. This is a culture of death
and we need to bring in a culture of life. And we realize that we can't do that from afar. We have to deny ourselves and become part of the community we are trying to reach. And in fact, lately we have had an influx of young people come here who are hopeless and helpless and in need of Christ. And they come here, they're loved, they're cared for. They find something different here that they want to come back for again and again. And I think that's Tyre Church. So today, Tyre Church is a church that leads many ministries in way of trying to evangelize and reach the lost for Christ. So we came here and we lived here among them, displayed the love of Christ to them. We just lived our Christianity at the expense of our lives. But now, as the years pass by, we see how God is using that to penetrate lives and to change families. And so when the explosion in Beirut happened, the first thing was how we can love on the community that has been hurt and has been suffering. In the midst of such a calamity and such a devastation, there is hope. Christ brings hope. أكيد في أمل، لازم يكون في أمل. الإنسان يتأمل بالخير، يتأمل بالشيء الأفضل، إنه تكون حياتنا أفضل من هيك، نخلص من هالحروب، نخلص من الزلازل اللي عم تجينا، كوابيس. هي ما يعني أنا ما عم بصدق إنه هذا الشيء حصل، صدقني. يعني أيام هيك بغمض عيوني وبفكر إنه كأنه حلم، مش حقيقة، كأنها هي قصة حلم. تحب توجه شي رسالة لأي شخص عم يسمعك؟ تحب توجه له رسالة؟ بوجه رسالة للكل، بقول لهم لنا وطن هدمناه وأحرقنا بقاياه ولم يسلم لنا شيئا سوى ما قدر الله. تعالوا يا بني أمي لنبني ما هدمناه، فلا وطن ولا أهل لنا في الكون إله. هاي الرسالة اللي بوجه لهم إياها حبيبي.